Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous regardez le show. Nous sommes bien contents de rencontrer aujourd'hui pour l'autre émission de Sak Pase Sainte-Lucie. Nom c'est Dr. Maguiremi. Nous connaissons que chaque mois qui rentre la caille nous avec une autre émission de Sak Pase. Côté nous cherchons invité dans la communauté pour venir parler nous de ça qu'a fait dans affaires l'école ou bien dans la communauté là dans Sainte-Lucie County. Jeudi ensemble avec nous gagnons madame Clarissa Duskin, les mêmes qui sortent en office et côté que qui gagne élèves qui sortent dans l'autre pays et dans le programme ESOL que nous capable dire que c'est un monde qui gagne anglais comme deuxième langue yo. Li pral vinn parler nous de programme côté l'heure où un élève sorti dans l'autre pays, yo rentré ici, yo vinn dans l'école là qui comment pour yo faire, qui bénéfice que yo capable joindre. Donc nous espérons que tout le monde chita attendait de madame Clarissa Duskin qui parle parler nous deux affaires programme ça. Good morning Miss Clarissa and welcome to Sak Pase. Good morning. Thank you so much for having me here today. All right, just tell us a little bit about yourself and your role here, exactly what you do at the district. So my role is the coordinator of the services that we provide students who are learning English. I also provide services for translation and support schools and the district in the translation process. OK, comme nous entendons, Madame Clarissa Duskin, nous lui-même, c'est coordonnatrice et programme côté au traduit en langue et lui-même lui aider et Timonto qui sorti dans l'autre pays, j'aime so dire, et lui participer dans le programme, dans service et traduction là dans l'école en Lucie Public Schools. Just tell us a little bit about the ESOL program that you are coordinating. So St. Lucie County has approximately 4,200 students who speak a language other than English. That based on the process that we have already established through the state regulation, we have identified them as students who need support to learn the language as they are learning the academic content. So therefore, our program provides the support to the families, the students, and the school staff in order to provide support as a whole in the process of learning English. Okay. You can go ahead if you want. Okay. That's fine. So one of the things that we actually do is to make sure that we're supporting, like I said previously, the student as a whole. And that process incorporates having support for families, which is we have centers that allow parents to learn English and incorporate themselves into learning what the process of the school's district is, and then the school system, what's going to happen in the school. A process, what we call the acculturation piece, and it's also for the families, but it brings in the other element of teacher acculturations to understand the experience of the students when they move to a new country as they're learning the language. So we also provide that professional development for school staff, administrators, school district administrators, school district employees to ensure that we're providing support needed for a student to be successful in school. Great. Madame Duskin so dit nous que dans l'école dans Sainte-Lucie Public Schools, il y a 4200 élèves qui parlent une autre langue. Ti moun sa sorti plusieurs côtés dans le monde, ils viennent ici dans Sainte-Lucie Public Schools pour yo capable apprendre un métier quelconque bien que yo gagne une deuxième langue. Travail que yo fait dans département côté lié yo aider supporter ti moun sa yo supporter parents yo supporter employés qui dans l'école là pour yo capable aider ti moun sa yo à cause que une deuxième langue que yo parler et parents yo tout et ti moun yo qui la kayo et quel que soit service que vous avez capable besoin parce que parents parfois qu'on ne pas parler langue là yo là pour yo capable aider supporter dans quel que soit service que yo même yo gagne dans l'école là yo offrir pour ti moun yo capable bénéficier afin que parce que yo gon l'autre langue que yo pas parler. How is a student placed in the ESOL or ESOL program? That's a great question because we do get a lot of concerns as to why am I always in ESOL? Well, part of the registration process, there is a form that is called the Home Language Survey. And that survey basically seeks to understand if there's a language other than English spoken at home. So when the parent indicates that there's a language spoken at home other than English, or the child speaks another language, or the child has spoken another language, then we proceed with an assessment. The assessment, it involves 3 different processes, which is the oral listening piece, the reading, and the writing. If the listening and oral piece, if we identify the student as needing support through the listening and oral, then we move forward with a placement in the program. If the student seems to be able to
speak and understand English proficiently, we look a little bit deeper, which we use the reading and the writing piece, because we do understand that language is a four-way component, which is listening, speaking, reading, and writing. And writing and reading can take a little bit longer for a student to master. So we look a little bit closer because we know that in order for a child to be successful in school, they not only have to understand what the teacher is saying and be able to communicate, but they also need to be able to read and write effectively and proficiently in English. OK. Nous posons la question, demander comment leur besoin placer un élève dans le programme ESOL là, qui ça que yo cherché, qui ça que yo fait. J'en nous entendé que se dit et il dit que leur élève vini et que Timon n'a pas parlé anglais, yo fait une sorte de assessment ou bien un survey que yo regarder est-ce que Timon n'a parlé, est-ce que Timon n'a écrit ou bien est-ce que Timon n'a comprendre. Donc comme nous connaissons dans affaires langue, est-ce que vous entendez bien, est-ce que vous parlez bien, est-ce que vous comprenez bien ou bien est-ce que vous écrivez bien. Donc il y a 4 composants ça yo que vous regardez. On nous dit que Timon n'a un problème, il pas parler bien. Il y a une sorte de assessment que vous fait pour regarder OK qui côté a placé Timon ça ou bien que si Timon a des difficultés pour l'écrire ou bien pour le parler parce que tous les trois vivent dans cadre côté important parce que faut Timon na comprendre, le temps de le comprendre ou bien le temps de le pas comprendre, soit yon nan yo capable créer une difficulté donc yo fait une sorte de assessment pour regarder comment Timon a évolué dans langue nan pour connait qui côté pour placer. Support available for the students and families, what are some of those in the ESOL program? So this year, due to the different challenges the schools are experiencing with COVID and the different restrictions regarding being in school or maybe virtual programs, this year we're offering a little bit of a different programs that we have offered in the past. For example, right now we're currently servicing our schools through tutoring programs. We have a virtual program. It's a district-based virtual program, covers students from 2nd grade through 12th grade. We have teachers who meet with our students on a weekly basis. Students are recommended by the school, and these are students who are either at home because they chose the virtual setting, or are in school, but they would prefer to take the tutoring at home after they come from school. So we offer tutoring in reading and writing. That is the focus that we have. We want to make sure that our students are being successful in the process of learning language through reading. But we also want to make sure that their math skills are being supported as well. So that's one of the pieces that we have offering at this time. We also have in-person tutoring that is offered directly at the schools. This is mostly happening at the middle schools. Because we do realize that there is a big challenge that our students who are coming new to our country, they're coming from middle school and high school. The challenge is basically they have to learn English at the same pace. They have to master the content in English. So that becomes a challenge for our students because they could come very successfully from meeting their expectations in their native language, but when they have to meet the expectations in a new language, that's when the challenge comes in. So we're offering in-person tutoring as well. Okay. On support que offre, j'aime se demander là, quand on ti moun rentre sorti dans l'autre pays, li vini dans programme ESOL là. So, il y a une série de programmes que offre parce que qu'on y a à cause de pandémie, il y a ti moun c'est la caillou que yo comme on te connaît, l'école n'a pas ouvert et tout dernièrement là, ils ont recommencé à retourner à l'école et puis gen ti moun c'est la caillou que yo. Donc comme nous capable sentir que ça présentait un gros challenge pour un ti moun qui sorti dans l'autre pays. Ti moun doit venir, on nous dit que le sorti au Mexique ou bien Mexico ou Haïti ou l'autre pays que côté le sorti ti moun doit venir il fait succès. Mais à cause de langue là que Timon n'a pas parlé, il créer un challenge pour lui. Et dans l'école là comme si il y a une expectation que Timon t'a supposé avancer, même genre avec l'autre Timon qui est déjà là ici qui parlait langue anglaise, mais à cause que Timon ça eux-même il pas parlé anglais bien, donc il posait un challenge. So ça il fait, il assisté Timon ça, il y a un programme qui est le tutoring là que nous tous connaissons côté le Timon n'a un problème soit en mathématiques ou bien en anglais, il balé un l'autre monde qui supporter pour capable aider. Donc ça son programme nous trouver que un service qui vraiment très nécessaire pour le Timon sorti dans l'autre pays et que le langue que le pas parler. So we can talk about contact, or we have more time. You can discuss this a little bit further. If you I would like to also share that we're offering services for our families as well. Parents who are interested in learning English in the comfort of their home, they can reach us at our office. Our number is 772-429-5537.
And we'll be happy to put them in contact with the 2 teachers that are currently providing the services through the comfort of their home. So basically what they do is they will re-register into our program. They will get access to a Rosetta Stone license. It's free. And they will be just supported in the process of learning English. They will be monitored by the teachers, so there will be some conversations and expectations of communication with our teachers, just to make sure that our parents are being supported, because the immersion program, which Rosetta Stone provides, it does require a little bit of more in-person or contact with someone else to make sure that they're being successful. However, the support that we provide is completely online, and it will be accessed online. Parents do need to have access to either a phone that has access to the internet or a computer so they can get access to the program. So that's entirely online. So they are not able to come into the school? Correct. So that's okay. Correct. So for a parent, let's just say you have a lot of parents, really, like we were just saying, that's even a challenge for them. So unfortunately, that kind of like puts them at a place where they're not able to participate in that. Yes, unfortunately. We could work on some things. I mean, we have access to computers, so we can work with them. We loan computers to families when that is the barrier. But this year, just to make sure that we're maintaining the safety of all our participants, we decided to go into a virtual program. That is correct. Okay. Et Madame Clarissa se dit, il y a un support pour parents et tout, mais à cause de la pandémie qui dehors, il présente un challenge pour parents ça yo. Mais ça pas veut dire que yo pas un support. Donc il y a un employé dans l'école là qui aide parents ça yo, mais c'est pour que mon nan gon téléphone côté gain accès à internet. À cause de Covid là qui dehors, de pandémie que nous tous connaît, il présente un challenge que parents pas capable venir dans l'école là parce que son programme qui fait virtually. Donc c'est la caille non seulement nos capacités pour nous capable participer, mais il y a un programme aux États-Unis que en pile monde connaît, que en pile monde capable apprendre à parler anglais. Donc avec programme ça, parents yo employés yo là assister ni ti monde ni parents pour yo capable apprendre langue là, parce que nous connaissons ici si que pas parler langue là, c'est il poser un gros challenge pour eux-mêmes pour capable fonctionner et communiquer avec monde qui sous côté là. Donc si nous chercher support ou bien nous besoin de contact pour nous capable relayer, nous capable relayer 772 429 55 39 37 772 is 7724295537. Correct. OK. So si que on a besoin de relais en office Madame Clarissa qui a besoin plus d'informations, si que on ti monde qui sorti dans l'autre pays qui a besoin venir ici pour l'apprendre parler langue là, relais 772 429 55 37 et y a capable d'eau. So let's just hope there's somebody that at least will speak Creole or someone that can help them. We do have access to staff that speaks Haitian Creole. OK. Si que on dit que nous pas parler langue là, nous pas besoin hésiter, il y a des monde qui parle Haitian Creole. OK, dans l'école là, si nous relais dans numéro 1 qui capable aider nous, c'est très important parce que vraiment quand pile ti monde leur vient ici, yo anti gens perdu, ni parents autour surtout que nous pas parler langue là, nous pas besoin inquiéter nous, relais dans numéro 772 429 55 37 et puis n'a capable joindre monde qui parle créole qui capable aider nous naviguer dans système là pour nous capable aider ti monde yo apprendre langue anglaise avant que yo commencer pendant que yo a commencé à apprendre métier que yo besoin apprendre. Anything else you'd like to add, Miss Clarissa? Because we do have a little bit more time. Sure. So I also wanted to share the process that we have at the school level to support our families and our students. And I know I did mention a little bit about the professional development that we're providing. We're very proud of having our very own instructional staff who works with our families and our students in terms of learning how to navigate through the process of understanding school altogether. Because one of the challenges that we also face is that in our native countries, we all have our own school system, and we navigate it as we know it through our own language, so it's easier. But when we come to a country where all the language that is spoken is English, obviously there are some challenges. So we do have at the school level staff that will help the students navigate the process. There are bilingual staff. In fact, we have incorporated a new language support in one of our high schools because of the number of students that we have that speak Portuguese. So we do have Portuguese also in one of our schools. Okay. Besides that, we do have a translation company that we work closely with. And if we have a language that is not available at the school level or support for that specific language, we do have someone that can contact and communicate with them in their native language. And we're talking about Mandarin, Vietnamese, other languages that are very challenging to find staff at the school level to support.
So what I see, we have 52 different countries. 52 different countries. And 52 pretty much different languages. Correct, That's correct. tough. And for such a small community, Yeah. we consider St. Lucie County a mid-size Absolutely. county and compared to the other counties of the state. So for a size like us to have 52 different countries, it's actually very impressive. And we're excited. We'll welcome everybody, and we appreciate the cultural enrichment that brings to our schools. It's a beautiful place to live. I love it here. Love it here. Déjà, Madame Clarissa se dit que yo gagne développement professionnel pour employés yo parce que yo gagne élèves dans l'école là qui sorti dans 52 pays. Donc c'est-à-dire que nous capables comprendre que gagne ti moun là-bas ici dans Sainte-Lucie là qui parle 52 langues. Donc yo essayer faire développement professionnel pour employés yo pour yo capable aider ti moun yo naviguer dans système là. Comme nous tous connaissons, on nous dit que on moun sorti Mexique ou bien sorti Haïti ou bien sorti en Asie ou l'autre côté. Donc ti moun ça là dans pays li parler langue là, ni parents ni ti moun là yo pas de difficulté pour yo te naviguer système là, apprendre comment n'importe bagay fonctionner côté yo. Mais là yo rentrer aux États-Unis connait li vini un challenge pour yo. Donc pour cela, yo gen employé dans l'école là qui capable aider ti moun yo ni parents yo tout pour yo capable naviguer dans système là, apprendre comment l'école là fonctionner et comment pour ti moun yo demain si Dieu veut faire succès parce que sans langue là, ça nous pas parler langue là aux États-Unis, li créer un challenge pour tout le monde. Anything else? We have a few minutes and then we can close. Yeah. Sure. So the summer is approaching, and I know that now that we definitely have a very challenging and exciting year. However, we want to make sure that during the summer we don't lack so much that we lose that momentum that we gain throughout the school year. So we encourage our parents to make sure that they're looking at our website. We're going to have a lot of resources available for the parents. Mostly the resources will be available online. Reach out to us if they need access to a computer to make sure that they're keeping up with their students' education. However, we will also offer in-person summer school. So make sure that they're keeping up with the information that is given from the school to get in touch with the school and make sure that they can enroll their students into our programs to just be part of the process of maintaining the language they have learned and also advancing in those academic areas that we know are very important for their success. OK. Comme nous connaissons que le programme était en pral rentrer là et puis grand pile ti moun parfois l'œil était commencé ou penser ses vacances donc en pile ti moun qui a tendance pas faire rien. Donc yo encourager parents yo pour toujours continuer ti moun yo continuer avec ressources. Il y a plusieurs ressources. Jean le dit dans l'école là, yo encourager parents yo venir dans l'école là, prendre ressources pour ti moun yo pour capable toujours encourager yo pendant vacances été pour yo continuer li yo pral gen programme d'été en personne côté que nous capable yon ensemble avec professeur yo et yo encourager tout parents pour être engagés dans l'école ti moun yo dans activité scolaire que yo gen pendant vacances été pour ti moun yo pas arrêter des net comme si pour yo pas gen trop lacune parfois le rentrer l'école en septembre pour yo capable pour yo pas ka fonctionner genre normalement que yo ta supposé fonctionner. Donc pour cela programme été en pral commencer aller dans internet dans site l'école là et puis n'a capable toutes les ressources qui gagnent pour parents yo capable utiliser pour ti moun yo pour yo capable faire plus pendant l'été avant que l'école là recommence en septembre. Miss Clarissa, it's absolutely a pleasure. I'm glad that you were able to come in this morning and share such great information with the Haitian community. Thank you so much, and thank you for having me. Okay. And I hope that we are able to provide the services our families need, and please reach out if you have any questions. If parents have any questions, we'll be happy to support. Absolutely. Comme nous souhaitons des programmes, les numéros que je vous ai tout à l'heure, c'est 772 429 55 37. 772-429-5537. Ça, c'est le numéro office, Madame Clarissa Duskin, qui est lui-même coordinatrice programme ESOL là dans Sainte-Lucie Public Schools. Donc, nous sommes capables de relire, nous avons des gens qui parlent créole, qui sont capables d'assister nous. Donc, c'est tout plaisir pour chercher un employé, pour capable de nous support, pour nous rentrer dans le pays, nous pas parler langue, pour capable d'aider nous. Nous avons dit tout le monde merci qui te prend temps pour tendre Sak Pase matin. Nous espérons rejoindre nous l'autre mois prochain pour l'autre émission de Sak Pase Sainte-Lucie. Et nous avons dit Sainte-Lucie Public Schools, un grand merci que le ban nous opportunité chaque mois pour nous rentrer la caillou avec programme ça pour nous capable porter venir avec un invité qui pour venir parler nous de ressources que nous gagnons dans la communauté Sainte-Lucie. Thank you, à la prochaine.